Ele não tá conseguindo. A todos, vamos dar sequência ao nosso seminário Regulamentação das Plataformas Digitais, iniciado ontem, com a presença de ilustres professores. Eles não estão ouvindo. Eles não estão ouvindo. Ele entrou ontem. On the interpretation. Conseguiu. Nenhum está ouvindo, então o problema é nosso. Okay. Okay. Okay, yes, sorry. Now I understand. Estão todos ouvindo? I'm so sorry. I'm sorry. Ok. Okay. Thank you for your patience. Thank you very much. All right. Bom dia a Are you still todos. there? Vamos dar sequência ao nosso seminário Regulamentação I'll wait for you das to tell me. Plataformas Okay. Digitais, iniciado ontem, aqui na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, onde recebemos professores de diversos países. Ao todo, com o dia de hoje, serão 7 professores representantes de 7 países. É uma honra recebê-los. Hoje teremos o professor Eric HEINZE, da Queen Mary University of London, o professor DAMIÁN LORETI, professor da UNLP, e a professora CLAUDIA Lima Costa, mestre pela Universidade de Lisboa, professor Ivan Salvadori, professor da Universidade de Verona. Parece que o professor Ivan ainda não entrou na nossa sala virtual, mas já temos aí a presença do professor Eric, do professor DAMIÁN. Aliás, o professor DAMIÁN nos deu a honra de também entrar na sala ontem e participar um pouco das discussões que os colegas fizeram. De modo que eu tenho a honra de passar a palavra ao professor Eric HEINZE. Thank you very much. I will now try to share again my presentation. Okay, this looks good. Let's see what kind of luck we have with this PowerPoint. Well, first of all, I would like to thank each of you today. I would like to thank you all very much for the very kind invitation, and particularly because this is such an important topic. And in particular, I think if we bear in mind the confrontation that we had not so long ago between Donald Trump and the Brazilian judiciary,
because of divergent views about internet regulation. I think we can see the very important role that Brazil started to play and will keep playing in this debate. So it's all the more a pleasure for me to be able to interact with each of you. Now, I've decided to call my presentation Free Speech and the Future of Liberal Democracy, because I think that we can best understand the possibilities and the limits of regulating speech within contexts of liberal democratic norms, liberal democratic lawmaking. And yet there's already a problem, because liberalism and democracy can mean two very, very different things. Both of these terms have very long histories, and at many times in their histories, for example, in the history of liberalism, democracy was often seen as a threat, right? A famous philosopher of that persuasion was John Stuart Mill, but there have been others. And conversely, liberalism is often seen as a threat to democracy, starting with Jean-Jacques Rousseau, going right through to even Karl Marx and to many theorists today. So liberalism and democracy, they've always been in tension. And this is important because today, many courts and many legislatures tend to talk about liberal democracy or liberal democratic norms as if they form part of a whole. But in fact, the relationship between a liberal approach to free speech and a democratic approach to free speech can be very different things, right? So getting back to this confrontation between Brazil and Donald Trump, in the United States, there's a long tradition of very liberal approaches to free speech. But how this combines with democratic approaches is often pushed into the background, and we need to pay more attention to it. And in fact, my own view is that we need to start not from liberalism, but from democracy. In other words, the question is not simply how much freedom should we all have? That's a classically liberal question. Rather, the question is, how do we optimize democracy? How do we optimize citizen participation? And in fact, this often leads to very different ways of understanding cyberspace and the online world. Now, let me start with some examples. And in particular, the problem with online regulation, in fact, the problem with all speech regulation, is often with banning certain types of ideas. Ideas, information, viewpoints, philosophies, which might be seen as abhorrent or as dangerous or as provocative. And let me start with some very important examples, make it a bit more concrete, from international law. So, for example, as far back as 1965, we had the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, which in Article 4 says that state parties to the treaty shall declare an offense punishable by law all dissemination of ideas based on racial superiority or hatred or incitement to racial discrimination. Here's another example. Just 1 year later, in 1966, the International Covenant on Civil and Political Rights, in Article 22, Section 2, which says any advocacy of national, again, racial,
religious hatred, to discrimination, hostility, or violence shall be prohibited by law. Now, I'm citing these two examples because many democracies have incorporated these laws, at least to some degree. They don't all do it identically, but most democracies have, to some degree, incorporated both of these provisions. In fact, the United States here is a famous exception. And of course, there are many kinds of regulation of speech, right? We regulate speech in the interest of consumer protection, or to prevent commercial fraud, or to prevent or to protect certain security interests, right? So there are many reasons why a government might want to regulate speech, but I'm focusing on these examples of hate speech for the following reasons. First, when we're looking at the regulation of hateful ideas, we're looking at a problem which is most difficult for liberal democracies. Namely, to what degree is it legitimate for a liberal democracy to punish someone simply because they have a bad philosophy, a bad view of the world, a bad view of some people, right? Now, in order, right, because in a sense, you could say the whole idea of liberal democracy is that we discuss our disagreements, we discuss our opinions, however great or horrible our opinions are, we discuss them openly, frankly, candidly, and that's how democracy will work, right? And that once we start punishing people for their opinions, it becomes harder and harder to sustain the idea that democracy is at work. So this is one speech particularly, because it's an example of the regulation of ideas which most of us, I hope, find to be disgusting, despicable, abhorrent. And so I would draw a first distinction. I would distinguish first between what we could call individualized expression and generalized expression. What I mean is this. By individualized hate speech, I would mean a situation where a particular speaker targets an identifiable individual or identifiable individuals. For example, on the street, one person starts insulting another person, or in a restaurant, or at a bus stop, or in an airport, right? These things can happen anywhere, and they do often happen. Now, what's very important to keep in mind is that no democracy currently protects that kind of hate speech, not even the United States. This is a big misunderstanding, actually, about the United States. Many people think in the United States you can say anything. That's far from true. That's never been true. In fact, the United States regulates all sorts of speech, including this kind. In the United States, any state, any of the 50 states, is actually free to regulate these kind of individualized, targeted examples of harassment, individual aggression, and so forth. And so individualized hate speech doesn't really present much of a problem. It's generally agreed that this is something a democracy can legitimately do for all sorts of very practical reasons, right? If people are free simply to insult each other without any safeguards, even to issue death threats, for example, this can cause real problems of safety. And in seen cases where people who are individually targeted end up being killed. So it's not too hard to justify criminalizing or prohibiting or regulating various forms of individualized hate speech. Therefore, the real problem, the problem that is usually the most controversial, is what I call generalized hate speech, generalized expression. In other words, let's say a racist
or a Nazi just gets up in front of a crowd, and they're not insulting anybody individually. They're not issuing any kind of death threat. They're not enacting any kind of harassment toward any individual person. They are simply voicing generally despicable or abhorrent ideas. Now, under the two provisions that I've just mentioned, the Convention on Racial Discrimination or the Covenant on Civil and country can or even should of generalized expression. Now, this is where the real problem for liberal democracies arises. To what degree is it legitimate for a liberal democracy to punish people simply for expressing very general ideas, however hateful, however despicable, however repugnant those ideas may be, right? Because it can be very hard to find a stopping point, right? Right? If someone says, down with capitalists, is that hate speech, right? Ask Karl Marx, right? If someone says, down with communists, right? I mean, a lot of political discourse can be very aggressive. So this is one reason why I find the problem of generalized hate speech very important, because it raises questions about the very limits of liberal democracy, particularly in an age of cyberspace, where these sorts of messages can immediately reach thousands, tens of thousands, millions of people. And so the question is, when may a democracy legitimately ban the expression of an idea on viewpoint selective grounds? In other words, when may a democracy legitimately ban the expression of idea solely because of a bad philosophy of the world, right? Without any individualized threat being issued. Or to put it very simply, when is speech harmful? Right? Because we often refer to many types of speech as harmful, but then what do we mean by harm? And there have been a couple of answers that we encounter in various contexts. One kind of example, which, as you can imagine, is very popular in the United States, but you'll find plenty of people in Brazil who also agree with it. We could call it kind of a classical or classically liberal model. Now, what the classically liberal model does is it draws a significant distinction between communication and conduct. In other words, what the classically liberal model does is this. It says you may speak only insofar as your speech causes no harm. And so it draws a distinction between speech and harm. But then the question is, well, what is that degree? How, again, when does speech cause harm? And how much harm? And what kind of harm, right? There's loads of speech that can cause very small or negligible harms. But when is speech causing enough harm to warrant a prohibition or regulation? The classically liberal model says there's a significant distinction between speech and harm. In other words, many ideas may be dangerous or provocative or unsettling, but that doesn't mean that they are necessarily causing any kind of immediate harm. And so the classically liberal model sees an important distinction between provocative speech and harmful speech. Here again, one of the American cases is very often cited by scholars around the world. It goes all the way back to 1969. In other words, the pre-internet age, where provocative speech was usually either live, such as live assemblies, public gatherings, or newspapers, television, right? Broadcast media, but even with a far modest scope than we see
through online communications today. Now, what's very interesting is that this is a case which is nowadays, which is often seen as conservative, although it was adopted by the American Supreme Court at its most progressive. Okay, sorry, I just have to silence the interpreter. No, okay, I think we're good. That's okay, no worries, no worries. So let me just pick up there again, right? So this particular case of Brandenburg versus Ohio of 1969, it was adopted by a court which was actually very protective of people's civil rights, people's civil liberties. This was the court that dismantled racial segregation, for example, in the United States, and so and which created greater rights for people who were subject to criminal arrests by the police. So this was not a conservative decision at all. This was a decision adopted by a very progressive court, particularly because of the experience of McCarthyism, right? Of the kind of communist witch hunts of the 1950s, which had people being thrown in prison or losing their jobs or, having their lives destroyed because of their political views, because they had left-wing political views, right? So the court said, we cannot be locking up people simply because of their political views, whatever those views are, whether they are far right or far left, or religiously extremist or whatever else, right? And so this Brandenburg case was actually protecting members of the Ku Klux Klan. And yet it was a very progressive court which was protecting them for the same reason that it said we have to protect communists. It was saying, if we're going to criminalize speech, then the state has to show that there is a risk of imminent lawless action. It's not enough to say that, maybe someone will act on it someday. You have to show that lawless action is likely to immediately follow, right? In this particular case, it was a gathering in remote farmland in Ohio, and the court said there was never any serious risk that harm would follow. And so just as it said you had to protect communists, it said you had to protect racists. Now, I know many of you are going to say, wait a minute, there's a big difference. But the point here was, when does speech become dangerous? Of course, a problem here is, once again, that we can have a lot of disagreement about what constitutes risk, about when speech becomes harmful. So here's a second model, which we can call the communitarian model. According to the communitarian model, there's a much weaker distinction between communication and conduct. So communitarians are much more willing to say that, racist speech is actual racism, that racist speech is just like racist violence, or sexist speech is just like sexist violence, or homophobic speech is just like homophobic violence, and so on, right? And so there are many people who take this view, particularly in universities, right? So in universities, we often find speech prohibitions, even if the speech is perfectly legal, because universities have been much more inclined to take a communitarian model and to see even speech as potentially harmful, or indeed as actually harmful. This we could call a kind of paternalist approach, and indeed there are even some liberals, Jeremy Waldron is a famous, who also take this view, right? Who say that you cannot really draw a clear line between speech and conduct, and that speech, which is highly provocative, highly insulting, highly offensive, is like conduct, which is highly provocative, highly offensive, or highly insulting, right? There are also German theories of militant democracy, which take this kind of view, or critical theorists, post-Marxists, and so forth, who take this kind of view. The problem with this view, of course, is that it's very proactive and it's often selective, right? Because literally, if we were to
ban any kind of idea, any kind of communication, which might bring some harm to somebody, there would be no end. There would be no end. Again, we would have to abolish economics departments, right? Because many of them teach capitalism, and capitalism does harm people. There's just no question about that. Or if you had a socialist or a communist economist, well, we would ban that too, because socialist and economics have also harmed people, right? They would simply, or, we would have to ban teaching nuclear physics because that could lead to atomic bombs, which could harm many people, right? And so one of the problems with the communitarian model is that it tends to be very arbitrary in deciding which ideas are or are not harmful, right? So we have two models that are interesting and persuasive, but have real problems. Here's a third model. Again, very popular in America. We could call it the libertarian model. And this goes even further than the classical liberal model. The libertarian model says there is a strong distinction between generalized communication and conduct, or just between communication and conduct, right? In other words, libertarians say that you shouldn't ban any speech unless you can actually point to harm specifically occurring, right? Right? And you could say that the problem here is that it's excessively retroactive. In other words, it waits for the harm to happen, and then it says, okay, well now, the person who's harmed can bring a lawsuit and try to recover damages. And again, this is a problem. It's one reason why libertarianism doesn't really work, because very few governments, in fact, no government that I know of, is willing to wait for harms to actually happen. Most governments have all sorts of regimes that simply look at risk, right? They say, okay, if the likelihood of harm is great enough, then the law can legitimately intervene. And this is not just true with speech, this is true with everything, with the food we eat, with the water we drink. Governments don't wait for harms to happen before they impose penalties on those who cause the harm. They say, no, if the risk of harm is great enough, then it's legitimate for the state to intervene. So this has been a big problem for libertarianism. And then we can also talk about an authoritarian model. I never used to mention this, but today the world is becoming more and more authoritarian, so we have to take into account, because it's the way many governments really work. And this I would call a purely tactical distinction between communication and conduct. In other words, under the authoritarian model, government is really just interested in staying in power. It's simply going to ban whatever speech is adverse to its power and promote whichever speech is favorable to its power, right? Kind of obvious and stupid. So whether it's Donald Trump or Vladimir Putin, it's pretty much the same thing going on, right? That's how authoritarian works. So it's going to somehow use the power of the state against any speech which is anti-government, at least as much as it can get away with. Obviously, Putin can get away with more than Trump can get away with, but if Trump had his way, it would probably look a lot more like Putin's regime. And of course, the problem here is just pervasive falsification of risk, right? People like Putin or Trump, they're just going to concoct, they're just going to invent risks in order to justify restrictions. So we have four models here. The first three are interesting in their own ways, but all of them are defective. And the fourth, I think we can say, is entirely incompatible with liberal democracy. And so let me propose my own alternative, a fifth model, which I call the democratic model. And in order to come up with the democratic model, which is distinct from the liberal model, or from the communitarian model, or from the libertarian model, what I ask is, what are the elements that are essential for the functioning of a constitutional democracy? What are the necessary elements without which we would have no democracy at all?
In order to answer that question, I ask, well, what are the elements that are essential, that are indispensable to citizenship? What I would call the core citizen, right? There are many things that citizens do, but they're not strictly necessary for a democracy to exist, right? Citizens may play tennis or go swimming or eat pizza. They might do all sorts of things which are nice and which maybe make their lives better, but are not necessary strictly for democracy to function. So I'm only asking, what is necessary for a democracy to function? And so let me start with an analogy. My first analogy would be to criminal procedure, right? And I like this analogy. I think it's important because if you look from one democracy to the next, if you look from Britain to France to Brazil to Japan, right? If you look across the world of democracies, every country has its own system of criminal procedure, right? Criminal procedure, in other words, the conditions under which people can be arrested and then put into prison or put on trial, right? In every country, it's very, very different. There are no two countries which really resemble each other, right? Even like Belgium and France, or France and Switzerland, or Switzerland and Germany, they can be quite distinctive. Or in the United States, even different states have their own systems of criminal procedure to a considerable degree. And yet, so this is an interesting example of how democracies on the surface seem to be very different. And yet, I think we can all agree that, for example, if a country can simply arrest you and throw you into prison without giving you any reason why it's doing this, it's just not a democracy anymore, right? So systems of criminal procedure may vary enormously from Belgium to France to Switzerland to Italy to Brazil to Japan to South Korea, and yet there has to be some core protections without which citizenship would be impossible, and therefore democracy would be impossible. In other words, political participation would be impossible. Another example would be voting, right? If you don't have, right, again, every country has its own system of voting, so we see a lot of variation. But if there's not some possibility to vote, to participate in that active way, then it becomes very unclear whether we have a democracy at all. Then the word democracy just kind of evaporates. It has no serious meaning, right? It becomes kind of like, the Democratic People's Republic of North Korea, or right, or that sort of thing. It just becomes a word. It becomes an empty word. So then my question is, okay, what kind of speech is necessary for citizenship to exist at all? And then the question is, well, how does that relate to online regulation? And so the answer I propose, at least as a starting point, is what I've referred to in much of my writing as viewpoint absolutism. Now, what I mean by this is not free speech absolutism, right? Free speech absolutism would mean literally the right to say anything, and no country could ever have that. Again, as I said, even the United States, despite our myths, the United States has loads of speech regulations. Even the most libertarian country would have to have speech regulations because otherwise it would collapse very quickly. For all sorts of reasons. We have to have rules, for example, about commercial fraud, right? I cannot have the right to label rat poison as vitamins, right, as a free speech right, because that would be indeed very dangerous, right? So no country could ever survive with free speech absolutism. And instead, what I propose is what I call viewpoint absolutism. So I argue that in a sufficiently robust liberal democracy, no one should be deprived of the opportunity to
participate in public discourse solely on grounds of having a bad philosophy of the world, of having a dangerous philosophy of the world. Again, many people have dangerous philosophies, whether they be secular, religious, right, left, what have you. But then the question is, how does this distinguish live speech from online speech? And I think once we can answer that question, then we start getting a more concrete idea of a workable regime, of a justifiable regime of online regulation. So let me use the example of generative artificial intelligence. Right? As we all know, as I'm sure you all know, right, nowadays a computer can produce all sorts of speech without any human behind it, right? In other words, it's no longer, right, it might originate in human language, it might originate in human sources, but no identifiable human is creating the speech. So this is why I draw the distinction between liberalism and democracy, right? Liberals and even libertarians, for example, in the United States, they just look at the fact that there's speech. And so they say, if it's speech, it always has to be protected. But I'm saying no, because, right, this speech, which is coming out of a machine, is not emanating from any citizen. It's not emanating from an entity that can be arrested or put on trial or can vote. And so I draw a sharp distinction between the speech rights of the citizen and the freedom that we might give to a machine. And I think one of the big problems in many of the discussions about regulating speech is that people are not drawing this distinction. You see, most of our free speech principles originated before the internet. And so going back to the example of hate speech, before the internet, there were, again, those two international treaties that I mentioned were from the 1960s, before the internet. And so when the internet came, what most lawyers did and what most legislators did was whatever the existing principles were, they just tried to extend them to cyberspace. But you can't do that. The risks of speech in live situations, or the risks of speech from newspapers, or from analog radio, are very different from the risks of speech in cyberspace. Number one. Number two, in cyberspace, the regulation is very opaque, right? If we look at somebody speaking in a live situation, for example, at a public rally, the only regulatory question is, what can the state do? Can the state limit or prohibit that speech? Once we're talking about the large internet platforms, such as Facebook or Instagram or X, then the question is no longer regulation versus non-regulation. Then the question is this: what kind of regulation do we want? Because when Elon Musk is controlling X, or when Mark Zuckerberg, Facebook, is controlling Facebook or Instagram, right? When any of these large companies are controlling online speech, they are already regulating. They are already regulating. There's no such thing as non-regulation in cyberspace. Maybe there will be such a thing in 10 or 20 years, but right now there is no such thing as non-regulation, at least not on the major platforms. So the question is never regulation versus non-regulation. The only question is, who is regulating? And then my question is, what is the most democratic solution? What is the most democratic solution? Is it more democratic for Elon Musk to do whatever he likes? Or is it more democratic for us to be able to elect legislators who then respond to our social problems? Now, just to be clear, I think that there are big problems with current regulation
of online speech, precisely because it doesn't distinguish enough between individual speakers and large platforms. Again, in my opinion, this distinction has to become much stronger. I think this is a real mistake that almost every country is making right now, right? Somebody posts something bad online and immediately that person is arrested, right? Rather than looking at the liability of the platform, okay? And so, so what I am saying is that these large internet platforms, they may be corporations, they may be incorporated and have legal personality, but they are not citizens. They may be legal persons, but they are not citizens. They don't vote. They can't be arrested, right? Right? Maybe they can do your shopping for you, right? But you can't put them on trial. They are not democratic citizens. And so the regime that I am proposing would be much more protective of citizens, but much more democratic in regulating companies, these large internet companies. And I think this is what the law has to start to do. Because again, I go to many conferences, you know, I look at a lot of this legislation, and it is still failing to draw the distinction between individuals' rights and the rights of the large platforms. And so I argue that in the case of generative expression, in particular, it never proceeds from a core citizen. But even if it's not generative, even if it's not artificial intelligence, even if I, a genuine citizen, am typing a message and posting it on X or Instagram, still it is already being regulated by the company, right? And so we can't, it's not about regulation versus non-regulation. It's about who is regulating. And we have to remember that, that these large companies, X, Facebook, Instagram, Mega, whatever, right? They are more powerful in the sphere of communication than most governments. In fact, they are more powerful than virtually every government. And so, right, so if you, right, so if we have a conflict, for example, between the European Union, the Digital Services Act, and X or Mega, right, this is not like a state versus a citizen, right? It's about a democratic sphere confronted with a non-democratic sphere. And so I sometimes teasingly like to say that we have to start treating X and Facebook and Instagram as occupied territory, as democratically occupied territory. In other words, someone is always regulating, and then the question is, how democratic is the regulation? And so I'm just going to skip, just because I know I've been talking for a long time and I want to start to conclude. So basically, my proposal is a massive shift of liability, right? But of course, there is still a risk here, right? Or rather, there are conflicting risks. If we under-regulate the internet, we know that terrible things can happen, right? Children commit suicide, right? Or people, you know, go and commit mass murder. Or, you know, we have evidence of this. And again, you know, these are problems that I won't say that they never existed in the pre-internet world, but they were much more easy to contain and to manage. In the online world, some of these dangers have become impossible to manage, or very difficult to manage without some kind of government intervention. So on the one hand, we have risks in the world, in the online world, that we never had in the offline world. On the other hand, we have the risk of over-regulating, right? Because we have lots of evidence of perfectly legitimate ideas being regulated. So for example, a colleague of mine has done very, very good research. And in fact, I think some research has been done in Brazil on, for example, LGBTQ activists who were using kind of homophobic or transphobic speech, ironically,
or ethnic minorities who are using racist speech ironically, and it ends up being censored because the machine, the algorithm, didn't understand the irony. And so, people who are struggling for a voice end up being repressed. So we have conflicting risks. We have risks of underregulation. We have risks of overregulation. I would argue that at this current point in time, no country, no jurisdiction has got this balance right. So if you're worried about this in Brazil, it's because we're worried about it everywhere, right? In Europe, it's also a big problem. In Britain, it's a big problem. In France, it's a big problem. In Germany, it's a problem. In the United States, heaven knows it's a problem, right? And so no country has struck the balance correctly yet. And in my view, in the foreseeable future, we're never going to get a perfect balance because these two conflicting risks, again, they pull in opposite directions and you cannot perfectly reconcile them. And this is precisely why my argument is that it has to remain subject to democratic control. And so democratic governments, they have to keep reevaluating, reassessing. What do the risks look like now? How are the risks changing? How can we manage these risks without too much regulation, right? But these are active, dynamic, participatory processes. These are precisely the sorts of things that democracies should be doing, that democracies are set up to do, which is why I think we have to be careful of the more classically liberal or libertarian arguments that simply want to take cyberspace away from democratic control. Yes, democratic control can be abusive because any regulatory regime can be abusive, because Elon Musk can be abusive, because Mark Zuckerberg can be abusive, whatever their intentions may be. So every regulatory regime can be abusive. And that's the very reason to democratize the regulatory processes. And again, I emphasize that my remarks have been about major platforms. As to minor platforms that very few people are likely to see, again, this I would treat much more in the sphere of individual speech and not like the sphere of the large, very wealthy, very powerful multinational platforms. And of course, this is always fragile. Again, we're never going to get these balances perfectly right, at least not in the immediate future. And that this is a problem that democracies need to deal with. I think I've spoken for too long. Therefore, I'll simply signal that some of these ideas that I've just been discussing, I tried to outline in a recent piece. It was published just a few months ago in the Oxford Journal of Legal Studies. So here's the site if it interests you. Some of my more general views on free speech I published a few years ago with the MIT Press in a book called The Most Human Right. I have some other things either published or coming out. But I hope this has given just a little bit of a sketch of some of the problems that I think we're facing now. I hope to be able to have some dialogue with some of you who are also working in or interested in this area. So once again, I apologize for over-speaking, but I thank you very, very much for your attention and for your hospitality. Muito obrigada, Professor Eric HEINZE. Thank you very much, Professor. It was an honor to be with you, to meet you online right now. And I must express that I took some notes. Eu tenho que dizer que eu peguei algumas notas aqui. I would like to talk to you after about this, because algumas notas que eu anotei aqui tem muita relação com uma disciplina que eu leciono junto com o desembargador André Gustavo Corrêa de Andrade, que é o nosso presidente do Fórum de Liberdade de Expressão, né? Yes, we met. Ah, que bom! How great! E ele
Nós somos co-docentes, né, de uma disciplina no mestrado chamada Liberdade de Expressão e Liberdades Fundamentais. E esse semestre a gente vai estar lecionando essa disciplina juntos e é sempre muito bom a gente escutar, né, a visão de outros colegas, outros professores em outros países. E amanhã, professor Eric e toda a nossa plateia aqui, nós temos um evento aqui na Escola da Magistratura que tem muita relação com a regulamentação das plataformas digitais, que é a respeito de um tema muito ainda pouco explorado, mas eu sei que na Inglaterra esse tema é extremamente respeitado, né? Foi o berço de todo Animal Studies, começou na Inglaterra, e é um tema sobre zoosadismo praticado em plataformas digitais e com difícil incriminação. Então, existe uma plataforma digital chamada Discord, onde vários crimes estão sendo cometidos atualmente, e não apenas contra animais, mas também contra vulneráveis. E aí eu anotei aqui, por exemplo, que o senhor falou, they can't be arrested, they are not democratic citizens. How to reach them? Eu pergunto, como é que a gente vai encontrar essas pessoas? Como é que a gente vai find the offenders, the real offenders? Porque é uma rede, é muito difícil chegar até lá. Então, quando o senhor disse assim, it's not about regulation, it's about how it's regulating. Não é sobre regular exatamente, mas quem é que está regulando? Aí a gente vai para um outro patamar, que é a questão da constituição da mente e dos algoritmos, que é um tema ainda que precisa da gente estudar profundamente, e o que a gente vai fazer aqui, que a gente já está fazendo hoje, mas que a gente quer dar continuidade, numa responsabilidade coletiva, partilhada, porque o mundo não é mais como era antes. Agora, os offenders, né, os serial killers, eles estão atuando nas plataformas digitais de uma forma massiva, e acontece um crime aqui no Brasil, e ele é, ao mesmo tempo, transmitido ao vivo para a China. Então, você tem plateia, eu estou falando China aleatoriamente, pode ser Austrália, pode ser Nova Zelândia, pode ser Alasca, Groenlândia, que está na moda agora, por causa dos problemas aí de geopolítica. Então, na verdade, a gente tem criminalidade transnacional, professores. E eu acho que quando a gente está fazendo um evento dessa magnitude, com tantos professores importantíssimos sobre regulamentação das plataformas digitais, a gente, na verdade, está inaugurando um diálogo também transnacional. Então, é uma honra para mim estar aqui ouvindo os senhores, estar tendo esse espaço, né, de qualidade que a Emerge é um locus privilegiado para a gente fazer essa interação. Quero dizer também que trouxemos nossos alunos da pós-graduação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que é uma pós-graduação em transformação digital, integridade e direitos humanos. Então, nós temos um pacto nacional pelos direitos humanos, né, aqui no Brasil, e a gente tem essa missão de realmente pesquisar e conhecer outros profissionais qualificados. Eu peço desculpas por ter falado um pouquinho aqui, mas eu quis honrar o tema, os alunos aqui presentes, a possibilidade de estar conhecendo os senhores virtualmente e também convidá-los para uma continuidade. Eu vou depois pedir à equipe para enviar para os senhores o evento de amanhã, para os senhores conhecerem nosso trabalho no Fórum de Pós-Humanismo e Defesa dos Animais, do qual eu sou vice-presidente, e aí a gente vai poder, quem sabe, montar outros eventos em parceria com todos os fóruns. E, com isso, eu passo a palavra ao professor DAMIÁN LORETI, professor da UNLP, doutor em Ciência da Informação pela UCM, Universidade Complutense de Madrid. Professor DAMIÁN estava conosco ontem, é uma honra tê-lo também hoje e agora poder ouvi-lo. Eu quero também tranquilizar aos demais professores que nós sabemos que tivemos um pequeno atraso no começo e a gente vai poder compensar esse atraso sem problema algum. Estou aqui na missão de conduzir o evento e de recepcioná-los da melhor maneira possível. Muitíssimo obrigada
Professor Damián, a palavra toda é do senhor. Bueno, buenos días. Obrigado. Mas eu falaré en español. Perfeito. Bueno, mis agradecimientos a los organizadores del evento por la invitación, particularmente al doctor Gustavo Grandinetti Castaño de Carvalho. Y una mínima aclaración, no soy desde hace un tiempo más profesor de la Universidad Nacional de La Plata, soy profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la materia Derecho a la Información y la Comunicación, en grado y en posgrado. Y voy a aprovechar para comentarles que lo que voy a desarrollar forma parte de un proyecto de investigación sobre plataformas, que es un proyecto acreditado ante la universidad, específicamente con las plataformas como gatekeepers, como guardianes del discurso y de acceso a la plaza pública. Me hubiera gustado también compartir otras cosas que escuché ayer de Matías Quercia sobre deepfakes y elecciones, que forma parte de otro proyecto, de un subsidio que la Fundación Pulitzer, en un proyecto de mini subsidios, digamos, Sud con Sud, está apoyándonos aparte también del equipo académico de mi cátedra. Pero voy a intentar dar algún paso más en la línea de lo que el profesor HEINZE nos vino planteando muy interesantemente. No sé si le daré respuestas a alguna de sus dudas, sí algunos elementos más de discusión, porque creo que hay un enfoque interamericano basado en derechos humanos que puede aportar a lo que él llamó el modelo democrático. Así que comienzo. Bien, es sabido, casi obvio para muchos, pero no es universal, que las plataformas son hoy la principal puerta de entrada a través de las cuales las personas acceden, comparten y debaten información, conforman la arquitectura de la esfera pública, pero tiene una barrera de acceso, que ayer mencionaba el profesor De Luca, llamados términos y condiciones. Hay una profesora americana, Susan Benesch, en un interesantísimo trabajo, que Facebook no es un Estado, así se llama, en el cual dice que si se quisieran imprimir la totalidad de los términos y condiciones de alguna de las plataformas serían 26.000 páginas y que además las cambian sin que nos avisen. Con lo cual esos términos y condiciones son una barrera de acceso a un mundo en el cual periodistas, artistas, músicos, etcétera, si no consienten, y además no saben qué es lo que consienten en ese contrato de adhesión, quedarían completamente excluidos. Alguna vez se describió, y mencionaron varios autores a lo largo de las distintas conferencias, que el resguardo de la libertad individual, el derecho a la libertad de expresión, se basaba en la idea de la esquina y del orador en la esquina de la calle para defender el espacio público. Pero hace bastante tiempo un constitucionalista norteamericano que yo sigo desde hace mucho tiempo, llamado Owen Fis, marcó que las televisoras, por ejemplo, eran foros y esquinas, eran oradores y las nuevas esquinas. Y Owen Fis, cuando recién aparecía Internet, publicó un artículo muy interesante que se llamaba Censura por gerenciamiento, en castellano, donde decía no solo los estados censuran, y acuñaba el concepto de censura gerencial para describir restricciones impuestas por actores privados de medios más que por autoridades públicas. A partir de allí, la escala y la opacidad de las prácticas contemporáneas de moderación de contenidos, que es aquello a lo cual en particular me quiero referir, magnificaron las apuestas de aquella discusión vieja. Hoy los términos y condiciones del acceso a los nuevos foros están en manos de quienes llamaron reguladores opacos, los propios relatores de libertad de expresión. Ahora, de las primeras declaraciones sobre las libertades en el ciberespacio, en las cuales el Estado no tenía nada que hacer allí y todo se iba a basar en procesos de autorregulación, ha habido un giro a partir de varios órganos de sistemas de derechos humanos sobre los cuales yo quiero hacer algún énfasis, un poco de apuro por el tiempo, pero me parece que puede ayudar. Y estos
reconociendo las diferencias que existen entre el Pacto Internacional de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Europea y las reglas que aún la Corte de Estados Unidos sigue sosteniendo, que parece que avisaran un poco que toman nota de los cambios, pero toman nota de los cambios para ratificar sus tradicionales principios. Por ejemplo, hay un caso de la Corte de Estados Unidos llamado Buckingham con North Carolina, que identificó al ciberespacio y a las redes sociales en particular como lugares importantes para el intercambio de opiniones. Uno podría pensar que vuelven a la idea del foro, o de los nuevos foros que decía FIS, pero esta tradición norteamericana sigue refrendando que solamente son exigibles derechos de protección de primera enmienda al Estado o a los particulares cuando hicieran cosas que habitualmente ha hecho el Estado. Hay 3 casos muy relevantes en este sentido. Voy a anclarme de entrada en uno que se llama Manhattan Community Access Corp. Contra Halleck, en el cual se dijo que una fundación privada que utiliza la sintonía de cable asignada a la ciudad de Nueva York, aún así seguía siendo un actor privado y no había exigencias de cumplimiento de obligaciones de primera enmienda. No se llegó a tener sentencia en el caso del Knights First Amendment Institute contra Trump, cuando excluyó periodistas de su espacio en el viejo Twitter, pero hay un voto de minoría, cuando la causa se declara abstracta, que empieza a pensar a estas empresas privadas no en función de libertad de expresión, sino de common carriers, es decir, de utilidad pública, más que temas de libertad de expresión. Varios jueces dentro de Estados Unidos alertaron sobre este problema, diciendo que si un particular usa un espacio público o si un funcionario público usa un espacio particular y la actividad de la cual se trata está ligada a las que habitualmente desarrollaba el Estado, podría haber una discusión basada en primera enmienda. Ahora, fuera de Estados Unidos, después voy a volver a los últimos casos que son más preocupantes y algunos de ellos van en conexión directa con algunas de las preguntas que hizo hace un rato el profesor HEINZE. Yo tomaría que en el sistema de Naciones Unidas, luego de la intervención del relator Kay, como relator de libertad de expresión, él dijo un par de veces que había que echar mano de los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, reglas basadas en la aprobación del Consejo de Derechos Humanos del trabajo del conocido informe Ruggie. Los principios articulan el conocido proteger, respetar y remediar. Sobre esta base, el relator Kay en 2016 dijo que son referencia normativa global para el sector de las TIC. Independientemente de la implementación estatal, están necesariamente ligadas a las decisiones corporativas internas sobre cómo las plataformas responden a pedidos de restricción de contenidos, a la redacción de los términos de servicio, los diseños funcionales de seguridad y privacidad y a las decisiones en relación a la moderación. Entonces estos principios aplicarían sobre la centralidad de la transparencia, la rendición de cuentas, procedimientos de debida diligencia y mecanismos de reparación acorde a la escala y gravedad de los riesgos. Y además, la Relatoría de Libertad de Expresión dice que las plataformas deben cumplir con reglas de debido proceso. Y esto es un giro copernicano en la interpretación histórica de que esas obligaciones eran solo obligaciones de los estados. Agrega, esto va más allá de enunciados genéricos de normas comunitarias. Tiene que ver con evaluaciones sistémicas y documentadas sobre reglas de moderación de contenidos, la transparencia de los algoritmos, los modelos de negocios, las prácticas de intercambio de datos. Han habido luego otras declaraciones de académicos y de organizaciones de derechos humanos en materia de soft law. Los voy a saltear, pero solo los menciono, que son los principios de Santa Clara y los principios de Manila.
Y hay un giro hacia los derechos humanos muy fuerte en materia de qué hacer con esto, que son las directrices para las gobernanzas de las plataformas digitales. La UNESCO propone y la Asamblea de Naciones Unidas aprobó estas directivas como un modo de orientar a esa la regulación de estados. No me alcanza el tiempo, pero son bien importantes estas directivas porque ordenan, en cierta forma, un modelo democrático de propuesta de regulaciones a los estados y de recomendaciones hacia las plataformas de cómo sus reglas serían consistentes con las reglas de derechos humanos basadas en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ahora, en este contexto, a mí me interesaría plantear que hay una perspectiva interamericana basada en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Spoiler, alerta. La Convención Americana no aplica sobre Estados Unidos porque no ha ratificado el pacto. Aún así, como nosotros tenemos que construir no solo nuestra normativa de modo consistente con los derechos humanos, sino también nuestra propia regulación, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como los relatores especiales de libertad de expresión, lo dijeron en 2019, reclaman de las plataformas la aplicación del test tripartito. ¿Qué es esto del test tripartito? Es un mecanismo de aplicación de restricciones o de responsabilidades ulteriores al ejercicio de ciertos derechos humanos, como la libertad de expresión, o incluso el derecho a reunión, también en el mundo digital, que se basa en 3 reglas centrales. Legalidad formal, clara y precisa, que lo que se tiende a proteger sean fines legítimos previstos en la Convención, y que eso sea necesario en una sociedad democrática basada en el Estado de Derecho y a que además sean proporcionales. Esto lo ha tomado la Corte Interamericana en una opinión del año 85, una opinión 5, y lo acaba de refrendar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 24, cuando hace su informe sobre inclusión digital y gobernanza de contenidos. Allí la comisión aprueba un informe del relator especial donde hay una particular incidencia del artículo 13.3 de la Convención que no existe en ningún otro instrumento internacional sobre derechos humanos, que es el que prevé la equiparación a la hora de las restricciones indirectas a la libertad de expresión por parte de acciones u omisiones de parte de los estados y de los particulares. Traducido el test tripartito a la vida de las plataformas, al mundo digital, podríamos plantear que la legalidad exige que las empresas tengan claridad, especificidad, aviso previo, que permitan a los usuarios predecir cuáles son las tendencias de aplicación y los ejemplos que ilustren los casos. La necesidad y proporcionalidad, es decir, exige que las plataformas divulguen qué factores evalúen para determinar si ha habido una violación, la gravedad y la medida adoptada en respuesta. El tercero, la regla de no discriminación y fin legítimo, es que las políticas comunitarias de las plataformas indiquen cuáles son los bienes que quieren proteger y que esos fines legítimos sean compatibles con los sistemas de derechos humanos. Muchas veces hay moderación, tal cual planteó el profesor HEINZE recién, que saca contenidos fuera de contexto, sin interpretar ironías, por ejemplo, o sátiras, o para restringir cierto tipo de discurso político crítico, porque lo considera contrario a las normas comunitarias, aun cuando no sean ilegales. En la declaración conjunta del 2019, los relatores especiales dicen cosas como que el principal riesgo que tiene la libertad de expresión hoy es la regulación privada, y que la concentración del poder comunicacional en un pequeño número de intermediarios digitales dominantes constituye una amenaza estructural a la libertad de expresión. Esto refrenda al quien regula. Insta a los estados a que regulen de acuerdo
a principios de derechos humanos y también convoca a las empresas, esta declaración, a cumplir con los principios rectores de Naciones Unidas, cosa que también hace la Comisión Interamericana, tanto en el 24 como en un informe previo del año 20, por parte de la Relatoría Especial de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene un capítulo sobre empresas multinacionales de comunicación y derechos humanos. Una breve referencia a dos últimos casos en Estados Unidos, más preocupantes que lo que yo venía planteando, en el cual se impugnaron dos leyes estaduales que proponían que hubiera cierta actividad expresiva protegida en el marco político y cierta regla de transparencia en la moderación. Son leyes de Texas y de Florida. En dos casos llamados Net Choice con Moody y Net Choice con Paxton, el tribunal dejó sin aplicar ambas, las reenvió a tribunales inferiores, pero lo que marca es claramente que equiparan en la mayoría de los votos a las plataformas con los diarios. O sea, la idea de la plaza pública queda bastante desafectada y en ciertos votos de minorías, o individuales más que de minorías, aparecen alarmas mucho más complejas. La jueza Barrett dice cosas como: las corporaciones integradas por seres humanos con derecho a la primera enmienda poseen derechos por sí mismas. Recién el profesor HEINZE planteaba, no son speakers, no tienen derechos per se. Bueno, de acuerdo a la primera enmienda y la interpretación que hace esta jueza de la Corte Interamericana, ahí vamos a tener un problema para el futuro. Algunas pequeñas citas respecto a casos de moderación en América Latina. Hay casos muy relevantes, uno es Esperanza Gómez contra Facebook y Meta, en el cual se discutía desde la jurisdicción, la ley aplicable, porque uno consiente litigar en Estados Unidos cada vez que pone que sí a los términos y competencias. Y tras dos rechazos en primera instancia y en la apelación, la Corte Constitucional de Colombia sostuvo que los intermediarios que operan en Colombia deben diseñar y aplicar sus estándares comunitarios y los procesos de moderación en un modo transparente, proporcionado, no discriminatorio, sujeto a los derechos constitucionales y respetando los derechos fundamentales de los usuarios en Colombia. Y además obliga a que publiquen sus políticas en español de forma entendible para los usuarios. Otro caso muy interesante es Cifuentes Quintana contra Google. Google retiró por una denuncia un contenido en YouTube, que era un contenido periodístico. Cifuentes hizo un recurso de amparo pidiendo la anulación de la remoción de los contenidos y pidiendo la nulidad de la cláusula que autorizaba que esto ocurriera. Antes de ir a la audiencia de conciliación entre ambas partes, se reponen los contenidos, pero no con las palabras claves típicas de La Encerrona, que era el nombre del programa. O sea, estaban visibles si alguien conocía exactamente cómo ir al IP. Y el juez hace igual lugar a la demanda y, de acuerdo a la legislación del amparo peruano, ordenó además medidas de no repetición, diciendo que ese era el modo de proteger los derechos humanos, que no alcanzaba con compensar el daño sufrido, sino que debía no solo recomponerse la situación, sino quedar prohibida hacia el futuro hacer este tipo de situaciones. Otro caso interesante, no tanto por su concernimiento con libertad de expresión, pero sí por las reglas, es un caso que se llama Montúfar Rodríguez contra TikTok, en el cual se discutió de vuelta la jurisdicción, las reglas de TikTok mandaban a litigar a Singapur, y la condena se basó, además, en que TikTok no respetó el debido proceso de las quejas que hacía Rodríguez Montúfar hacia cómo la plataforma
había destratado sus contenidos y sus reglas de acceso a la plataforma porque malinterpretaba la edad mínima que exigía TikTok, que estaba cumplida en este caso por el abogado Montúfar. Hay un caso que hoy está en la Comisión Interamericana, que se llama Sudestada contra Google, en el cual, por aplicación del Reglamento General de Protección de Datos, se bajaron contenidos de interés público y la justicia uruguaya dijo que se tenía que litigar fuera de Uruguay porque Google no tenía sede. Y mandaba a litigar a España. ¿Por qué España? Uno podría imaginarse que es porque estaba escrito en español y hacía referencia a un abogado uruguayo que estaba en España. Pero la Regla General de Protección de Datos no habilitaba en absoluto a suponer por qué España. Y lo que se discute ante la Comisión Interamericana hoy es no solamente la violación del artículo 13 por libertad de expresión, sino garantías de debido proceso y derecho al remedio judicial efectivo, toda vez que una de las cosas que se discuten es que la forma de quejarse al interior de Google es no más de 1000 caracteres y en inglés, y consintiendo la jurisdicción norteamericana para el debate de la cuestión. Y el último caso, que al público le resultará un poco más conocido, es un caso llamado Intervoces contra YouTube, en el cual la justicia de Brasil, por vía de la Corte de San Pablo, hizo lugar al reclamo entendiendo que la remoción de contenidos de parte de YouTube por temas de propiedad intelectual violaba las reglas de protección no solo de libertad de expresión, sino que admitían que hubiera una decisión en materia de remoción de contenidos sin intervención de los jueces y que eso violaba la Constitución brasileña. Creo que estoy más o menos en el tiempo que me tocaba, no quiero excederme, sí decir, hay algunas posibilidades en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de construir institucionalidad, de construir legislación basadas en, insisto, reglas e interpretaciones de derechos humanos del sistema de la Convención Americana, no sin advertir, antes de despedirme, que hay una opinión consultiva solicitada por Guatemala a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre si existe un derecho humano a la democracia, y algunas de las preguntas que la Corte Interamericana deberá responder, si lo considera pertinente, atiende a cuál es el rol de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de, como llamaron una vez en la Comisión Interamericana, de situación crítica del debate público, de afectación a la democracia, de afectación a los derechos humanos y de procesos de desinformación. Nuevamente, les agradezco mucho, quedo a disposición. Si hay cosas para el futuro, como las que estaban comentando, cuenten con el equipo de mi cátedra que nos dedicamos a estudiar estas mismas cosas. Así que muchísimas gracias y ha sido un placer. Professor Damián, muito obrigada pela contribuição preciosa do senhor. Ouvindo o senhor falar, a gente nota que o diálogo que nós precisamos travar não pode acabar hoje. Nós temos inúmeros casos diários, como o senhor narrou do TikTok. Nós temos também problemas com o TikTok, com outras plataformas digitais. Tem plataformas que eu nem conheço o nome, que estão nascendo todos os dias e nascem já gerando problemas. E a gente só tem um meio de lidar com tamanha modernidade, né? Como o Zygmunt Bauman fala da modernidade líquida, está tão rápido que é só através da troca de conhecimento. Nós somos mais fortes quando nós conseguimos exercer a nossa humanidade trocando conhecimento. Então, é um privilégio, agradeço muitíssimo a fala do senhor, toda a contribuição, dizendo que não pode terminar agora, inclusive já a equipe está remetendo o convite para os senhores para a participação do evento de amanhã, como eu disse, para conhecerem os trabalhos que nós fazemos também
em conjunto com o Fórum de Liberdade de Expressão, que está aqui em conjunto com o Fórum de Processo Penal, e que também já fez eventos em conjunto com o Fórum de Direito Penal do desembargador Moinhos. Então, assim, nós aqui na Emerge vamos juntando os fóruns para ir juntando as temáticas para conseguir cada vez mais alicerçar, né, a qualidade de professores, docentes internacionais, trazendo essa internacionalização aqui para a escola, que eu queria firmar que foi trazida pelo desembargador André Gustavo Corrêa de Andrade, na gestão dele como diretor-geral antes da pandemia, em 2019, e foi mantida até hoje cada vez mais. E com o desembargador Delorto está crescendo cada vez mais, que é o nosso diretor-geral atual. Então, mais uma vez, professor DAMIÁN, LORETI, muito obrigada pela contribuição do senhor. Queria saudar aqui a professora Cláudia Lima Costa, que é advogada, mestre em Direito e Ciência Jurídica da Universidade de Lisboa. Professora Cláudia, muito prazer em conhecê-la e seja muito bem-vinda ao nosso evento. E queria também tranquilizá-la com relação ao tempo, porque o professor, eu recebi a informação aqui da equipe, que o professor Ivan Salvadori teve uma intercorrência e não vai poder participar hoje conosco. Já fica convidado para participar das próximas, a gente não pode terminar aqui. Esse diálogo tem que ser como fórum permanente de contribuições. E passo, então, a palavra para a senhora, professora Cláudia Lima Costa, e com a tranquilidade do tempo, que a senhora tem o seu tempo, tá, para poder expor com tranquilidade. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite e, de facto, eu estive a ouvir as últimas duas intervenções e foram extremamente interessantes, aprendi imenso e reforço que é importante haver estes debates internacionais para podermos também trocar experiências e melhor compreendermos como é que podemos, desculpem a expressão, atacar os problemas com que lidamos hoje em dia e que não são fáceis e não são fáceis de lidar. Eu queria partilhar a minha apresentação PowerPoint, mas não estou a conseguir. Por isso eu vou prosseguir para não estarmos a perder mais tempo. Não, pronto. Eu vou só expondo o tema, porque eu realmente não consigo ver aqui. Peço imensa desculpa. Mas conseguem ouvir-me bem, certo? Sim, perfeitamente. Se a senhora precisar de algum auxílio que a nossa equipe possa ajudar no compartilhamento, talvez a gente consiga, se for do interesse da senhora. Se não, pode seguir sem o PowerPoint, não há problema algum. Estamos ouvindo e vendo bem a senhora. Ok. Eu posso tentar encaminhar, então, talvez, para Pode encaminhar. ajudar, porque eu realmente não A consigo. equipe consegue compartilhar. E aí a gente vai passando, a senhora só vai ter que dizer, passa, passa. Não tem Eu problema. percebo. Então, ok. Pode ser pelo chat. Ok. Porque eu peço desculpa, mas eu estou com tempo, certo? Tranquilo. A tecnologia é assim mesmo. Quem sabe faz Pronto, eu já compartilhei, eu peço desculpa, mas realmente não aparece aqui, mas para não perder mais tempo eu vou falando. O tema que eu trago aqui é um pouco diferente daquele que foi abordado até agora, mas eu espero que seja igualmente útil e que nos traga aqui algumas reflexões. Eu venho falar de uma alteração legislativa recente a nível da União Europeia que diz respeito a produtos defeituosos que são comercializados pelas plataformas digitais no âmbito das lojas online. E achei interessante trazer porque esta diretiva traz algumas novidades nos temas da prova, que podem aqui suscitar algumas questões ou servir de exemplo para outras situações. Só para dar aqui algum contexto, na União Europeia, a regulação da responsabilidade responsabilidade civil por produtos defeituosos surgiu em 1985. Portanto, na União Europeia, cada Estado-membro tem a sua própria legislação, mas por meio de diretivas é possível harmonizar alguns aspectos para criar uma maior harmonia no mercado interno, para se evitar a fragmentação no mercado interno.
porque como temos empresas a comercializar em todo o mercado, é importante que elas tenham alguma segurança relativamente às regras de responsabilidade civil para conseguirem antecipar os custos que possam ter com potenciais ações. Esta diretiva surgiu nesta altura por causa da industrialização e porque havia dificuldade com a matéria, com a prova da culpa, porque já na altura, e é interessante dizer isto agora, porque estamos atualmente a falar dos problemas da inteligência artificial, mas nesta altura esta diretiva surgiu precisamente porque era difícil provar o pressuposto da culpa, porque havia uma interação entre homem e máquina na indústria, na produção destes produtos industriais, e não se conseguiria aferir exatamente o que é que poderia ter provocado o defeito. E também na altura se falava muito desta proliferação de riscos na sociedade e da necessidade de proteger o consumidor. Nasceu então uma responsabilidade objetiva que eliminou este pressuposto da culpa e se centrou no defeito. Entretanto, eu já vou explicar melhor a diretiva, mas só dar nota que com a expansão extraordinária, diria eu, da inteligência artificial, esta diretiva teve que ser revista através de uma proposta feita em 2022 pela Comissão Europeia, porque houve um agravamento da dificuldade na recolha de elementos de prova por parte das pessoas, dos consumidores que sofriam os danos da sua esfera jurídica. E, portanto, vários aspectos foram revistos e ela entrou em vigor em 2024 e agora cada Estado-membro tem até este ano para transpor para o seu ordenamento jurídico. Vou agora apresentar os aspectos principais da diretiva e depois vou relacionar então com as plataformas digitais, porque é disso que se trata aqui hoje. A primeira grande alteração é que a diretiva anterior tinha uma definição do produto que não incluía o software. Portanto, incluía apenas todos os bens móveis ou bens móveis que estivessem interligados com outro bem móvel ou com um bem imóvel, mas não incluía o software. Com a alteração de 2024 passou a incluir o software em geral e os considerandos da diretiva explicam que, obviamente, que inclui também a inteligência artificial. Portanto, passamos a ter uma diretiva europeia que regula a inteligência artificial, ainda que parcialmente, a nível da responsabilidade civil. Esta diretiva delimita quais os danos que são cobertos por ela, não são todos os danos. O que está em causa aqui é o dano-morte, ou danos pessoais, ou danos à saúde psicológica clinicamente reconhecidos, danos causados a quaisquer bens, exceto se for causado ao próprio produto defeituoso, e destruição ou corrupção de dados que não sejam utilizados para fins profissionais. Este artigo atualmente está a ser bastante criticado a nível da União Europeia porque deixa de fora danos imateriais, perdas económicas puras. Portanto, se houver algum sistema de inteligência artificial que, por discriminação, provoque danos, não será, por exemplo, incluído nesta diretiva. Violação de direitos de personalidade, de privacidade, também não é. Outro conceito muito importante é aqui o conceito de defeito. É muito difícil termos uma definição legal do que será um defeito, mas o que se fez na União Europeia foi associar este conceito à segurança. Portanto, é considerado um produto defeituoso aquele que está no mercado europeu e que não oferece a segurança que a pessoa pode legitimamente esperar dela. É um conceito vago, é certo, mas a diretiva dá-nos vários elementos que devem ser avaliados em conjunto para aferir desta segurança. Portanto, o juiz terá que ter em consideração as características do produto, a rotulagem, as características técnicas, as instruções de montagem, instalação. Tem que ter em consideração qual é a utilização razoavelmente previsível do produto. E muito interessante, foi incluída agora a capacidade também de aprender do produto, relembrando aqui o machine learning, a capacidade que os sistemas de inteligência artificial têm de, ao longo do tempo, aprenderem com a recolha contínua de dados e de melhorarem o seu próprio desempenho. Isto tem que ser avaliado neste contexto para perceber se o produto é ou não é seguro, ou se
acabou por se tornar inseguro e também é reforçada agora com estas alterações as questões da cibersegurança. Perceber se ele estaria robusto neste sentido ou se é inseguro. Outra questão que a diretiva procurou resolver foi relativamente à cadeia de valor. Portanto, na cadeia de valor da inteligência artificial, nós temos vários intervenientes e torna-se difícil para a pessoa que sofreu o dano perceber contra quem é que vai propor a ação judicial. E, portanto, a diretiva apresenta aqui um conceito de operador económico. Para que operador económico. Este operador económico, este conceito agrega vários atores nesta cadeia de valor. O operador económico pode ser o fabricante do produto, o prestador de um serviço conexo. Por exemplo, se tivermos um sistema de navegação, o prestador que fornece os dados de tráfego será aqui o prestador de serviço conexo. Temos o mandatário, o importador, o prestador de serviços de execução, aqueles que se ocupam com a armazenagem, a embalagem, endereçamento e expedição de um produto, e o distribuidor. Depois de termos esta quantidade, digamos assim, de operadores económicos, o que a diretiva faz é criar uma hierarquia entre eles, para conseguir de alguma forma identificar na cadeia de valor aquele que será o responsável. Portanto, eu, se for advogado da vítima que sofreu um dano causado por um produto defeituoso, tenho que, em primeiro lugar, perceber se existe algum fabricante de um produto estabelecido na União Europeia. E neste aspecto tenho que perceber outra coisa que também é complexa. O produto foi colocado no mercado interno europeu. Sofreu alguma alteração substancial por outra empresa? Se sofreu, passamos a ter um novo fabricante. E aqui entra um conceito interessante de o controlo sobre o produto. Quem teve o controlo? É interessante, mas não é fácil, porque definir o que é alteração substancial, em que passamos de um fabricante para o outro, tem que ser visto depois caso a caso. Se não houver um fabricante estabelecido na União Europeia, o advogado ou a nossa vítima tem que procurar então um importador do produto, ou o mandatário do fabricante, ou então ainda podem tentar a ação contra o prestador do serviço de execução. Não encontrando nenhuma solução até agora, pode dirigir-se ao distribuidor e pedir-lhe para ele identificar no prazo de um mês quem foi o operador económico que lhe forneceu o produto, e se este não conseguir identificar, passa ele a ser o responsabilizado. Qual é a grande novidade? Para além destas novidades, temos mais uma novidade neste conceito de operador económico. Entram também as plataformas digitais e agora a diretiva vem dizê-lo de uma forma mais clara. Portanto, a plataforma digital, esta diretiva depois, e é atualmente um problema a nível da União Europeia, porque nós temos um grande quadro regulatório em matéria digital, com várias alterações. Portanto, esta diretiva tem que ser entendida em alguns aspectos em conjunto com o Regulamento dos Serviços Digitais, porque faz uma remissão para aquilo que se entende por plataforma em linha, dizendo basicamente que é um serviço de alojamento virtual, que permite, que a pedido de um destinatário, permite que se armazene e difunda informações. E outro dado importante é que estas plataformas têm que ter um representante autorizado na União Europeia. Isto é importante porquê? Porque continuamos na lógica que a vítima tem que encontrar, dentro da União Europeia, um operador contra o qual possa propor uma ação judicial. Qual é o exercício que a vítima e o seu advogado têm que fazer em relação a este operador económico, à plataforma digital? Tem que perceber em que papel é que ela está a atuar, o que pode não ser assim tão simples. Tem que perceber se ela atua no papel de fabricante, importador, de mandatário, de distribuidor, e olhar para aquela hierarquia e localizar, perceber onde é que ela se localiza. Mas não termina por aqui, porque se a plataforma digital atuar apenas como intermediária, diz a diretiva que em princípio não fica responsável pelos danos, a não ser que tenha criado a impressão junto do consumidor médio de que era ela o operador económico. Portanto, há toda aqui uma cascata que tem que ser percorrida
pelos lesados de produtos defeituosos para encontrarem a entidade contra quem propõe estas ações, e entra agora em consideração com as plataformas digitais, e é preciso perceber em que papel é que elas estão a atuar para que elas sejam chamadas às ações judiciais. Tem sido feita uma crítica direta a esta última parte, esta ideia de criar impressão. Porquê? Porque o que alguns autores dizem é que isto devia ser eliminado, ou seja, se nós não conseguimos encontrar um operador económico, mas esta plataforma é intermediária e está a introduzir estes produtos na União Europeia, deveria ser responsabilizada sem termos que ver se criou ou não criou esta impressão, porque ela tem a capacidade de verificar os produtos, de verificar quem são os fabricantes, de selecionar aqueles que irão ou não para a sua plataforma. E mais ainda, existe uma outra crítica que tem a ver com isto, é que estas plataformas, ao abrigo do Regulamento dos Serviços Digitais, têm mesmo que rastrear estes comerciantes, pedir informações, e portanto não se percebe muito bem porque é que neste último requisito a União Europeia relaxou um pouco e não colocou as plataformas, quando são intermediárias, no mesmo patamar que os restantes. Isto é importante para o que vamos dizer a seguir. A nível da prova foram introduzidas várias alterações. Por causa daquilo que vos disse há pouco, começou a perceber-se que, para o lesado, é muito difícil recolher elementos de prova que possa sustentar a sua pretensão. Então, a primeira grande alteração que esta diretiva traz é a possibilidade do lesado requerer ao tribunal que seja o réu a trazer a informação que é necessária e pertinente à ação judicial. Porque, obviamente, o lesado não sabe como é que o modelo foi treinado, não sabe que dados foram usados, não sabe qual é o modelo. Portanto, tem que ser o réu a trazer essa informação. O que é que o lesado tem que fazer? Tem que conseguir provar, o fumus boni iuris tem que provar que existe uma probabilidade de ter razão naquela ação. E o que é que o juiz tem que fazer? Tem que fazer algo difícil, tem que aferir da necessidade e da proporcionalidade deste pedido. E vamos pensar noutra coisa. Ele vai ter que fazer aqui outro exercício, que é a empresa não pode prejudicar o seu negócio por causa de divulgar, não pode ser obrigada a divulgar informações que são confidenciais, que estão cobertas pelo segredo comercial e, portanto, vai ter que ser encontrado aqui um equilíbrio difícil entre a informação que tem que ser trazida ao processo e a informação que não pode ser trazida, para tutelar também os interesses do réu. O tribunal, depois de fazer esta ponderação, ordena então ao réu para que traga a informação e diz a diretiva que o tribunal tem que conseguir implementar medidas específicas para preservar a confidencialidade das informações que estão no processo judicial, em todas as fases. Outra coisa que o tribunal também pode fazer é exigir que o réu, quando traz estas informações, o faça de uma forma acessível e facilmente compreensível. E esta questão também é interessante e nós devemos refletir sobre ela. Porque se nos colocarmos outra vez no papel do lesado, podemos pensar assim, muito bem, ele não conseguia ter informação e, portanto, a diretiva ajuda-o no sentido em que o réu agora é obrigado a trazê-la. Mas, como alguns autores indicam, o réu pode usar isto como uma manobra dilatória e simplesmente enviar imensa informação. Informação que é muito complexa, que não é perceptível. Informação que aparentemente até parece importante, mas de facto não tem importância nenhuma. E o que isso vai obrigar, no fundo, é que o lesado tenha que contratar peritos para analisar aquela informação, extrair um significado que seja útil e perceptível. Pode acontecer também atrasos no processo judicial e, portanto, a vítima acaba por ter a sua posição, acaba por ter uma posição agravada, porque numa tentativa de recorrer a este mecanismo, acaba por ter mais custos e se calhar demorar ainda mais tempo até ser ressarcida.
Este é um primeiro ponto. Outra forma que a diretiva encontrou para ajudar o lesado foi através de presunções. Portanto, aquele que sofrer um dano tem que provar o dano, tem que provar o defeito e tem que provar o nexo de causalidade entre o defeito e o dano que foi causado. É difícil, se estivermos a falar de software e de inteligência artificial, é difícil fazer esta prova. Portanto, o que acontece aqui é que a diretiva prevê uma presunção em 3 casos diferentes, uma presunção de defeito em 3 casos diferentes. Se o réu não trouxer a informação ao processo que deveria ter trazido e para a qual foi ordenado, presume-se o defeito do produto. Se o autor demonstrar que o produto não cumpre com os requisitos de segurança a que está obrigado, também presume o defeito do produto. Isto aqui pode não ajudar muito, porque se o usado não tiver informação suficiente, não vai perceber se o produto cumpre ou não com os requisitos europeus de segurança dos produtos. Portanto, esta poderá não funcionar muito bem. E uma terceira situação é que, se o produto foi utilizado de uma forma razoavelmente previsível e em circunstâncias normais, mas se teve uma falha manifesta, também se presume que é um produto defeituoso. Outra forma de ajudar este lesado é através de uma presunção do nexo de causalidade. Portanto, imagine, o lesado consegue provar o defeito, quer diretamente, quer através da presunção anterior que eu expliquei, mas depois pode ter dificuldade em provar o nexo de causalidade com o dano. Então a diretiva diz-nos que, se o lesado conseguir provar que aquele dano é típico daquele tipo de defeito, então presume-se o nexo de causalidade entre os dois. Um problema que se pode apontar aqui, uma vez mais estamos a falar de inteligência artificial e pode não ser tão fácil assim antecipar quais são os danos típicos associados a determinados sistemas de inteligência artificial. E se isto não for possível, esta presunção não poderá funcionar neste aspecto. E para terminar, temos uma outra presunção, que esta é mais difícil de explicar. A presunção, podemos ter uma dupla presunção de defeito e de nexo de causalidade. Portanto, o que a diretiva diz é o seguinte: se apesar de todas as informações que temos no processo, todos os dados importantes, o autor tiver uma dificuldade excessiva em provar a existência do defeito ou o nexo de causalidade entre o defeito e o dano, pode haver uma dupla presunção do defeito e do nexo de causalidade se ele conseguir demonstrar que é provável que o produto seja defeituoso e que é provável que existe esse nexo. Isto é problemático na União Europeia porque vamos pensar no seguinte: nós temos uma diretiva que tem como objetivo harmonizar determinados aspectos para evitar que o mercado europeu esteja tão fragmentado. Se nós vamos introduzir este tipo de normas com conceitos que são vagos e indeterminados, vamos abrir aqui uma margem para uma maior interpretação entre os diferentes tribunais dos Estados-membros, o que pode conduzir por si só também à fragmentação do mercado da União Europeia. Portanto, a responsabilidade civil deve servir à partida, deve ser um instrumento útil às empresas para perceberem como é que podem acomodar eventuais prejuízos futuros com potenciais ações judiciais através de seguros ou através de mecanismos de transferência de preço. Se as regras não são claras e se há esta discricionariedade entre os vários Estados-membros, poderá não ser assim tão fácil estimar estes custos e poderá levar a uma maior fragmentação e alguns autores falam até de um aumento dos custos. Para os lesados, também poderá não ser, também é dito que, apesar da diretiva trazer estas novidades que de facto podem ajudar, acabam por trazer também mais custos, uma maior complexidade no processo judicial e talvez alguma confusão ou pouca clareza relativamente aos critérios que realmente se aplicam no seu caso concreto.
É uma discussão que está agora, podem deixar de partilhar, que eu acho que já está mesmo no fim. É uma discussão que está em aberto. Alguns autores vêm até pedir a revisão desta diretiva e vêm incentivar a que tenhamos uma responsabilidade objetiva pura, em que não tenha que se provar sequer a questão do defeito. E vêm também pedir uma maior conciliação com a ideia do regulamento da inteligência artificial, de uma gestão do risco e que se atenda melhor às próprias características dos sistemas de inteligência artificial. Eu termino com estas notas. Eu não verifiquei, mas acho que o tempo que estou dentro daquilo que era suposto. Aqui o meu principal objetivo foi, de facto, trazer esta novidade legislativa para nós também podermos aqui partilhar e perceber o que é que, a nível da União Europeia, se está a tentar fazer em matéria de responsabilidade civil relativamente ao uso da inteligência artificial, aos produtos defeituosos e à distribuição que estes fazem ou à intermediação que estes fazem na venda através das plataformas digitais. Terminei. Professora Cláudia, o tema da senhora é tão interessante para todos nós que somos consumidores, que eu até ouso dizer que merecia um evento só para ele, né? Porque Sim. somos todos consumidores e o risco nos é absolutamente partilhado e familiar, né? De ser vítima de uma compra de um produto defeituoso, ou eu vou até além. Existe também o comércio, né, de produto defeituoso consentido, né? Quando você compra mais barato Sim. porque tem um defeito, né? Então você tem plataformas que exploram isso, né? E até compra. Eu lembro que assim existia uma loja norte-americana, Best Buy, né? Uma cadeia de lojas, que tinha um setor, e tem também online, mas eu estou lembrando disso ainda presencialmente, de open items, que eram itens abertos. Os open items, na verdade, eram itens que tinham sido comprados, adquiridos, a pessoa não gostou por algum motivo, devolveu à loja, e a loja, por boa fé, o produto está ok, perfeito, ele não está estragado, não está defeituoso, não foi refurbished, nada disso, não foi recondicionado. Ele está perfeito, só que ele foi aberto, ele não está naquele package original. Então, ele se chama open item. E por ser um open item, por ser um item aberto, ele é muito mais barato. E aí é uma coisa, é um comércio com sentido, né? É um comércio com sentido. O que diz é interessante porque lembrei-me agora que uma das críticas que é feita à diretiva é relativamente ao recondicionamento, que não é claro o que é que Não. acontece nesses casos e que deve ser esclarecido. Porque a diretiva fala de alteração substancial, mas depois não fala dessas questões de recondicionamento, e que não há uma alteração total do produto. O que é que acontece aí? Portanto, e vi que tem aqui uma questão no chat, se me permitem. Claro. Aproveitava para responder. Só tenho uma questão. Relativamente a Portugal, Portugal tem uma. Perguntaram-me aqui relativamente à transposição desta diretiva. Portugal tem um decreto-lei que, nesta matéria, responsabilidade por produtos defeituosos, que eu agora não me consigo lembrar de qual é a data, mas será numa data próxima de 1985, e agora está a correr o prazo para Portugal transpor esta diretiva europeia para o ordenamento jurídico e para alterar o decreto-lei interno que tem nesta matéria. É só a resposta mais direta possível ao que me estão aqui a perguntar. Ah, que E, bacana. e tem toda a Mas, razão. Nós precisamos de um evento só para isto, porque repare, nós temos que articular vários instrumentos legislativos só na União Europeia, porque temos o Regulamento da Inteligência Artificial, os serviços digitais. Eu própria, para conseguir estar a par de todas as alterações, precisava de uma IA é verdade. permanentemente a atualizar-me quase ao minuto de todas as alterações que estão a acontecer.
por isso dava pano para mangas. E é de facto interessante e importante. Peço desculpa que eu fiz só estes comentários. Não, foi ótimo, excelente. A gente tem que falar mais sobre isso. Nossa, um tema riquíssimo. Muitíssimo obrigado pela contribuição da senhora, pela presença. Ratifico o convite que já fiz e que todos os palestrantes irão receber para a participação do evento amanhã, na condição de participante mesmo, né? Mas para que possam ser convidados para um próximo evento em breve, que a gente possa construir aí com todas as forças entre os nossos fóruns permanentes, com a presença do nosso querido doutor, juiz de direito, Patrick Couto Xerez Sobral. Eu vou passar a palavra para o doutor Patrick, para ele fazer o encerramento do evento. Tudo bem, doutor Patrick? Claro. Obrigado, professora Lúcia Frota. Agradeço também ao desembargador e professor Grandinetti pelo convite. Foi, de fato, um evento bastante interessante, contou com professores das mais diversas nacionalidades e é sempre um prestígio, uma honra para a Escola da Magistratura receber professores tão qualificados para debater tema que é, de fato, da ordem do dia. Só temos a rigor de agradecer pela palestra, pela contribuição de cada um dos professores e também agradecer pelo próprio público aqui presente. Obrigado. Muito obrigada. Até a próxima, pessoal. A todos que estão online também conosco, na plataforma Zoom e pelo YouTube, pelo canal da Emerge. Lembrando que esse evento fica gravado e disponível para ser assistido por outros participantes lá no canal do YouTube da Emerge. Obrigada, até a próxima.